Includes housing finance corporations also. The partial credit guarantee schemes have all been executed. So sanction has begun with the 3,300 crore already given, and about 30,000 crores are in the pipeline. So they're getting them, the liquidity is reaching them, they're settling matters through the NBFCs and in particular for the housing finance corporations. The co-origination is something about which we spoke last time. We said the synergy between the NBFCs, which have the spread and reach, and the public sector banks, which are sitting with the liquidity, because of the co-origination, they should be able to reach out much more. So I can very clearly today claim, post my last Friday's announcement, 4 NBFCs have already found their solutions through the public sector banks, reaching out to them to give the liquidity that they so desire. And more on the pipeline. We'll be talking about it sooner. One thing about the Indian economy, I'd like to give a broad picture, is today as we stand on the 2.6 trillion economy that we are, of which 1.9 trillion is actually the credit in the economy. So approximately about 72%. That shows it as approximate, right? From a distance it looks like negative. It's not. 72% of GDP is the credit availability. So the measures that we're going to announce today, we think are important so that the credit in the economy also grows commensurate with the desire that we have to reach a $5 trillion economy. And that is why the credit enhancement is what we're talking about, not specific amount which is the destination. Next one. I also want to very clearly place this whole presentation of today in context. We are very clear that we need to lay a very strong foundation for the financial sector, in which not just strengthening the banks with equity inclusion, but also making sure that we give them a complete good governance module. And that is where we have started. And I want to be very clear to say that we are not starting it today. In fact, in the last several years, we have made sure that several banking related reforms have been undertaken. I'll just give a very quick rundown on the various steps which you probably are already familiar with, but I want to bring it to the backdrop of this discussion for today. So no interference in commercial decisions making, as opposed to the phone banking which existed prior to 2000, bringing in a lot more energy into that. So most of the loans sooner will be going through in principle approval in this manner and then getting followed up further. Then foreign branches are rationalized. Adherence to risk-based pricing is also happening, as opposed to the ad hoc pricing mechanism which existed earlier. Then retail and MSME LMS are also implemented. LMS meaning loan management systems are implemented. Quickly again, to avoid further Nirav Modi kind of situation, SWIFT messages are linked to the CBS, the core banking system. IT-based centralized processing centers and verticals are also started. Then MSME bills discounting, because of being on threads, is introduced. Even the last Friday, I gave one more step further on that, linking that with the GSTN also, so that nowhere will bill discounting for the MSMEs will become a problem. So with all these linkages, they should be able to discount it with greater sense of ease. Then selection at arm's length through bank board bureau. So no selections are going to be politically interfered with. It will happen professionally. Then the MDs of banks selection from market for large PSBs and wider pool of other PSBs. So you're not limiting the choice of who can be running the bank as a managing director. From a limited pool of people, you're opening it up for the market. Whoever wishes to come to that position will now be able to give their services because they have the domain expertise. The non-executive chairman is being introduced. Earlier, only the State Bank of India had it. Now all banks shall have it. So from all this, what is the gain that we've seen, and what is it that we can put on record? We just want to show that loan recovery record levels have been reached.
If in financial year 18, 77,000 odd amount was collected, 77,000 crores, now it's crossed 1,21,000 crores. That's about record recovery levels. Then the gross NPAs, I want particular attention to be drawn of the media for this. Gross NPAs have come down. So in December 2018, if you had 8.65 lakh crores, now the asset quality has improved, NPAs have come down, and the level at which they are today is only 7.90 lakh crores. The next is the provisional coverage ratio. Provisional coverage ratio. You can see in the chart which is given, the highest in the last 7 years has happened, 75.3%. This is already existing under the NPA. Complementary is provided for, right? So highest level is being provided for by 75.3%. One particular thing I'd like to draw your attention on the gross NPAs is the figures come down from 8.65 lakh crores to 7.90 crores. I make it a point to repeat this because in the recent past I had seen reports which were misleading. I hope this picture clarifies the actuals for you. Enhanced profitability, again very important. Of a total 18 public sector banks, 6 public sector banks alone had enhanced profitability when we were talking about it in the fourth quarter of year ending 19. Whereas now, when we are talking about the first quarter of the financial year ending 20, we are talking about 14 public sector banks in profit, as against 2 in the financial year of 18. So of the 18 public sector banks, 14 are in profit earning situation. I also want to report on what has happened and what has developed post the consolidation of Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank together. So what's the impact of that? What have we gained out of it? I just want to put that before you. We've actually had wide-ranging benefits. Wider offerings and enhanced customization has happened. Operations. तिसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक असेल अशी घोषणा खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. आता या क्षणाची मोठी ब्रेकिंग न्यूज आपण बघतोय. बँक सेक्टरमध्ये बँकिंग क्षेत्रातली मोठी बँक कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचं विलीनीकरण केलं जाणार आहे आणि विलीनीकरण करून निर्माण झालेली बँक तिसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक असेल. एक फार मोठी घडामोड म्हणता येईल बँकिंग क्षेत्रातली, कारण आतापर्यंत सिंडिकेट बँक आणि कॅनरा बँक या दोन्ही तशा मोठ्या बँक मानल्या जातात, पण एकूणच मंदीचं वातावरण असेल किंवा काही महत्त्वाचे निर्णय असतील जे घेणं आता क्षणाला फार आवश्यक आहे, कठोर निर्णय घेणं आवश्यक आहे. आणि त्या अनुषंगाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचं विलीनीकरण करण्यात येईल. विलीनीकरण करून निर्माण झालेली बँक ही तिसरी सर्वात मोठी बँक असेल अशी घोषणा त्यांनी केलेली आहे. त्याच्यामुळे आत्ता या क्षणाला बँकिंग क्षेत्रातली ही सगळ्यात मोठी बातमी आणि घडामोड आपण बघतोय, याने निश्चितच खरं तर विश्लेषकांना देखील याबद्दल आपलं मत व्यक्त करावं लागणार आहे. आणि या पाठीमागची खरं तर कारणं देखील व्यासपीठावरनं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केलेली आहे. सध्याचं सगळं वातावरण बघता आपल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टअप करण्यासाठी, म्हणजे वेगाने चालना देण्यासाठी, त्याला पुन्हा एकदा वरती उचलण्यासाठी म्हणून काही निर्णय महत्त्वाचे घ्यावे लागतील असं निर्मला सीतारामन यांनी या पत्रकार परिषदेत आधीच स्पष्ट केलं होतं. आणि त्या अनुषंगाने काही निर्णय हे घेण्यात आलेले आहेत. कशा पद्धतीने मार्केटमध्ये आपल्याला पुन्हा एकदा जी चलन आहे ते कशा पद्धतीने आणता येईल, कसं ते खेळतं ठेवता येईल, यासाठी काय निर्णय घ्यायला हवे, काय घेण्यात आलेले आहेत याबद्दलची माहिती त्यांनी या पत्रकार परिषदेत देऊ केलेली आहे. त्यामुळे आत्ता या क्षणाला त्यांनी खरं तर $5 ट्रिलियन जी इकॉनॉमी आहे ती
वेगाने खरं तर रन करण्याकरता पुढे नेण्यासाठी आता काम सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे निर्णय जे ते घेतले जात आहेत त्यात त्यांनी असं देखील म्हटलेलं आहे की हाऊसिंग फायनान्स करता म्हणून 3,300 कोटी रुपयांचा जो काही एक आधार आहे, सपोर्ट आहे, तो सरकार देऊ करणार आहे आणि 3 लाखांपेक्षा अधिक शेल कंपन्या बंद करण्यात आलेल्या आहेत। हे सगळे महत्त्वाचे निर्णय घोषित करत असताना कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचं विलिनीकरण करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे। अर्थात हे करत असताना यातनं जी काही तिसरी बँक येईल ती सगळ्यात मोठी बँक असेल असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। हे करण्यापाठीमागचं कारण देखील त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। त्याच्यामुळे आता याबद्दल विचार करावा लागणार आहे। युनियन बँक आणि आंध्र बँक त्याचबरोबर कॉर्पोरेशन बँकेचं देखील विलिनीकरण होत आहे। आणखीन एक महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय म्हणजे कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचं तर विलिनीकरण केलंच जात आहे, पण त्याचबरोबर इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँकेचं देखील विलिनीकरण होत आहे। युनियन बँक आणि आंध्र बँक त्याचबरोबर कॉर्पोरेशन बँकेचं विलिनीकरण केलं जातं आहे। 3 बँक यांचं विलिनीकरण होतं आणि त्यातनं चौथी एक मोठी बँक जी आहे ती समोर येईल। अर्थात सरकारी बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे मोठे निर्णय घेत असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे। मोठी बातमी आपण बघतोय। आपल्याबरोबर अर्थतज्ञ चंद्रशेखर नेणे सर आहेत। सर, या निर्णयांकडे कसं बघता येईल? हा अतिशय पॉझिटिव्ह निर्णय आहे। भारतीय बँकांचा एक मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे त्यांचा आकार हा खूप लहान आहे आणि बँका जेवढ्या मोठ्या असतात तेवढा त्यांचा प्रॉफिट करण्याची क्षमता आणि लॉस ऍब्सॉर्ब करण्याची क्षमता दोन्हीही सुधारतात। कारण मोठी बँक असली की तुम्हाला त्या तुलनेत जास्ती मॅनपॉवर लागत नाही, त्यामुळे आहे त्या मॅनपॉवर मध्ये तुम्हाला खूप जास्ती सर्व्हिसेस देता येतात। शिवाय तुमचा कॅपिटल बेस म्हणजे तुमची जर भांडवल तुमच्याकडे खूप जास्त असलं तर तुम्ही काही धाडसी निर्णय घेऊ शकता आणि त्याचा कस्टमर आणि बँक दोघांनाही फायदा होतो। चीनची एक बँक तुम्ही मोठी बँक पाहिली तर भारताच्या 10 ते 15 बँकांच्या टोटल एवढी ती बँक असते आणि त्याचा त्यांना त्यांच्या संबंध अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रचंड फायदा होतो। आपल्याकडे फक्त स्टेट बँक मोठी आहे पण ती सुद्धा चीनच्या बँकेच्या पुढे अगदी लहान आहे, तेव्हा हा निर्णय अगदी योग्य आहे। बरेच दिवस आधीच घ्यायला पाहिजे होता एवढ्या सगळ्या छोट्या कारण शेवटी सगळ्या बँकांची ओनरशिप सरकारचीच आहे, त्यामुळे आता असं काही खरं म्हणजे काही डिफरन्शिएशन राहिलेलं नाहीये। त्यामुळे मोठी बँक करणं ही काळाची गरज आहे आणि सरकारने हिमतीने निर्णय घेतला, याबद्दल सरकारचं अभिनंदन केलं पाहिजे। नेणे सर, सर्वसामान्य माणसाच्या मनातला हा प्रश्न आहे खरं तर, म्हणजे हे निर्णय होत असताना कुठेतरी मंदीचा विषय देखील या सगळ्याच्यात आहे, तोही विचार लक्षात घेऊन किंवा जी अर्थव्यवस्था आहे ती बूस्टअप करण्यासाठी म्हणून काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील या अनुषंगाने हा निर्णय म्हणायचा? असं बघा, तुम्ही आताच म्हणलात की बँका एकत्र येत आहेत, बँका स्वतः संकटात आहेत। एकदा या सगळ्या बँकांचा भांडवल साठा मोठा झाला की बँका त्या दृष्टीने 2 गोष्टी करू शकतात। एक तर कर्ज देण्याची पद्धत अधिक सुसूत्र रूपाने करता येते, बरोबर, आणि वसुली सुद्धा तितकीच चांगली करता येते। पूर्वी काय करायचे उद्योजक, वेगळ्या बँकातनं कर्ज घेऊन ठेवायचंय आणि मग या बँकेच्या अगेन्स्ट त्या बँकेला खेळवत राहायचं, तो खेळ आता करता येणार नाही, बरोबर। आणि मंदीच्या दृष्टीने जर मंदी येऊ घातली असली तर त्याच्याकरता तुम्हाला समर्थ बँकिंग असणं अतिशय आवश्यक आहे, बरोबर। कारण मंदीचे धक्के पचवायला तुम्हाला समर्थ बँक लागते। बँक स्वतः गटांगळा खायला लागली तर जाणार कुठे, बरोबर। बँक सशक्त असणं गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय जे ते घेण्यात आल्याचं आपण पाहतोय। काही मोठ्या बँकांचं हे विलिनीकरण केलं जात आहे।